ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ സൈക്കോടെക്കി. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബാറ്റ് പ്ലെയിൻ. അതായത് എങ്ങനെ ഒരു ബാറ്റ് പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാം, സിമ്പിളായിട്ട് നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബാറ്റ് പ്ലെയിനും സാധാ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബാറ്റ് പ്ലെയിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചിറക്, അതായത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചിറകടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാം. അത്ര മാത്രമേ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാറ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു A4 ഷീറ്റ് പേപ്പറാണ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് മടക്കുക. മാക്സിമം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് റിസൾട്ടും നല്ലതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നേരെ ഒന്നുകൂടെ സെൻറ്ററൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മടക്കുക. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
എൻ്റെ ബാറ്റ് പ്ലെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് എടുക്കുക, ഷെയർ എടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്യുക. സൈനിങ് ഓഫ് സൈക്കോട്ടെ.